Holobye wa Nhluvukiso wa Mabindzu eGauteng Lebogang Maile u tshembise ku yisa vakamberi eswiphazeni. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng va ri ku na endlelo ra xihlawuhlawu exikolweni xa Pretoria High School for Girls. Vazamazama vo tala va ri endzeni ka mugodi wa le Orkney eNorth West naswona ku ni ku chava ka leswaku va nga dlayi ndlala. Va ka hina i ntsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Mina vito ni Matimukhosa ri perile. Holobye wa Nhluvukiso wa Ikhonomi eGauteng Lebogang Maile u endzele lokixi ra Alexandra laha ku nga lova n'wana wa 10 ra malembe endzhaku ko dya swakudya swo xaviwa exiphazeni. Vaaki va le Alexandra va koxe leswaku Maile a nghenelela. Maile u ri ku ta rhumeriwa vakamberi lava nga ta famba na swiphaza swa ndhawu liya va kambela swakudya leswi xavisiwaka. Vaaki va pfale swiphaza swo hlaya swa le Alexandra endzhaku ka rifu ra n'wana luya. Vinyi va swiphaza Alex va tshemba leswaku ku endliwe milawu yo enela. N'winyi wa ndhawu yo xavisela byala u ri xifaniso xo biha lexi mavhengele ya swiphaza ya nga na xona sweswi xi khumba mabindzu ya vona. I don't want to lie, as a parent, as a grandfather, it's bad for me. You understand? Because we've been trying to say people, it's unhandy for other people. We are trying, we've been trying, understand? For business to run. Sometimes we don't have to blame these people, the wholesalers, where they buy from. Those are the problems. Tani leswi swiphaza leswi nga landzeleliki milawu swi nga ekhondzweni ro xavisa swakudya leswi nga na chefu leswi nga vanga mafu yo vana vo hlaya. MEC Maile u kombela leswaku ku va na vutihlamuleri lebyikulu. I just said that there are inspections that are taking place. There's a task team that we've established that has got the police, home affairs and consumer affairs and all other. So I've just said now that I don't think that they're doing enough. It's not like nothing is happening, but whatever that is happening has to be done aggressively. Timasipala ti lerisiwe ku tiyisa voko loko swi ta eka nawu. Maphorisa ya masipala hi vona va nga byara vutihlamuleri lebyi. Vaxavisi va swimawusa kusuka ePhalaborwa, Nkowankowa na le Make va kombise ku vilela etihofisini ta ndzawulo ya dyondzo eZanini. Va koxa leswaku va pfumeleriwa ku xavisa eswikolweni. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo u yirise ku xavisiwa ka swimawusa eswikolweni ku fikela va endla swikombelo swa mpfumelelo. Leswi ku ringeta ku sivela ku va vana va dya swakudya leswi nga riki kahle. Vukarhi bya dyambu a byi va sivelangi ku va ku nenge henhla nenge hansi va koxa leswaku va pfumeleriwa ku va ya emahlweni va xavisa eswikolweni. Vamanana lava va wela eka madzanadzana ya lava hlayisaka mindyangu ya vona hi ku xavisa eswikolweni swo hambanahambana laha Limpopo. Kambe vhiki leri nga hundza ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo yi hangalase tsalwa leri a ri sivela ku va van'waswimawusa va tirha eswikolweni. Vamanana va vula leswaku leswi swi nyanyise vusweti bya mindyangu ya vona. Vana va nghena crash va graduate sweswi mali ya ku hakela mali ya ti graduation hi kona ene leswi a swi affecti hina ntsena swi affecta na vanhu lava xavisaka laha mapatwini va xavisaka mazambhala hi ku mazambhala ya vo sweswi yi le ku boleni na vaxavi hi ku vaxavi va pfalerile ku va nga ha ri xavisi. Va pfalela hina hi xavisaka xikolweni. Why va nga pfaleli maforeni ti shop? Maforeni wo ya ta vula ku ya stoka kwini va pfala warehouse la va stokaku ko. Ku chekiwa ku from kusuka kwale henhla Department of Health a yi ngheneleli yi kota ku ya cheka from henhla ku swakudya leswi xavisiwaka swi right kumbe a swi right. Hina phela a yi dyohanga a ni hina hi ya hi stoka. Le vana loko va karhi va lova i vana va hina hinkwenu. A swi nge twisi mutswari wa yena ntsena na mina swi ta ni twisa ku vava tanihi loko ku ri n'wana wa mina. Ene loko a karhi a xava u va a nyika income. Xihoxo a xi na hina. Xihoxo xi na lava endlaku tizimba kona. Huvo ya mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo yi vile na nhlengeletano yo langutana na timhangu ta ku va vadyondzi va vabya endzhaku ku dya swakudya eswikolweni. Huvo yi simeke ntlawa wo langutisana ni timhangu leti. Yi tlhele yi tsundzuxa van'waswimawusa ku va va titsarisela ku kuma mipfumelelo yo xavisa eswikolweni. Now appears that the school-provided meals are potentially contaminated. This is why we are calling for the immediate ban
or the suspension of the school nutrition program to prevent further risk or harm to learners. The SABC Federation has said that the Limpopo Department of Education and the current MEC has prioritized profits over the well-being of our children by maintaining this program. Mfumo wu vula leswaku leswi i ndlela yo tiyisisa leswaku vadyondzi hinkwavo va hlayisekile. We know that there will always be some critics from all corners of the social spectrum, but it's a pity we have to provide guidance here and we have to intervene. And our intervention is about providing precautionary measures so that learners should not be victims of circumstances in this case. But we will as well be issuing out a sequel to the previous circular that was issued. There is a circular that will be issued in line with the EXCO decisions. Kuvile na timhangu timbirhi ta vadyondzi lava nga lova eswikolweni endzhaku ka ku dya swakudya laha Limpopo. Epimani Baliwa Mahungu ya SABC eZanini. Holobye wa dyondzo eGauteng Matume Xirwane u ri ku na endlelo ra xihlawuhlawu ePretoria High School for Girls. Xirwane a vulavula eka ntirho wo humesa xiviko xa vulavisisi mayelana na timhangu ta xihlawuhlawu exikolweni lexiya. Xiviko xi bumabumela leswaku ku tekiwa goza ehenhla ka nhloko ya xikolo, xandla xakwe na van'wana va vafambisi va xikolo lexiya. Xikolo xa le henhla xa Pretoria Girls xi ve mahungwini swinene hi swo biha emasikwini lama nga hundza. 12 wa vadyondzi lava va wela ka ntlawa lowu a wu ri eka WhatsApp ya vadyondzi va valungu ntsene va basiwile eka milandzu ya matikhomelo yo biha. Leswi ve kona endzhaku ka swiviko swo a va hlekela vadyondzi va vantima. Holobye wa dyondzo eGauteng u ri xiviko xi paluxa leswaku ku na xihlawulambala exikolweni lexi. This is an opportunity, I can tell you, for us to resolve this. And yes, we did be able to pick up some form of distinctive racial, culture, but not necessarily implemented openly. But we could pick up. I mean, you could pick up by comments, the investigation. They are there. Xiviko lexi nga humesiwa hi mutlatlana a tennis xi kumbe leswaku ku ve na timhangu ta xihlawulambala leti xikolo ti nga hluleka ku tana swintshuxo eka tona. Xiviko xi tlhela xi kuma leswaku nuna wa nhloko ya xikolo wa khumbeka eka ku thola vatirhi va xirhapa xa xikolo, naswona u vulavula na vona hi ndlela yo xanisa no pfumala nhlonipho. Leswi hi swin'wana swa timhangu to hlaya. Another allegation that was put forward was that black learners in July 2024 they've also racially abused learners of other races, and this was in response of the WhatsApp group messages becoming public. There's also an allegation that white educators here at the school do not greet their fellow black educators, and when this was questioned, the response was that it is because the white educators do not know whether the black educators are cleaners or educators here at the school. We now move to the administration unit and the allegations related specifically to the position of the finance manager. The allegation was that the finance manager was favored and appointed to the position based on her race without meeting the qualification requirements and without any application and interview process as required by the school's employment policy. Chilwana u ri ndzawulo ti landzelerisa swibumabumelo swa xiviko va tlhela va tirhisa leswi nga humelela exikolweni xa le henhla xa vanhwana xa Pitori ku lwisana timhangu leti fanaka eka swikolo swin'wana. Bandla ra DA eGauteng ra landzula leswaku ri le ka xikungu xa Lunya ehenhla ka holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi. DA ri hehla Lesufi ku tlula milawu ya matikhomelo ya swirho swa mfumo ku ya hi tsalwa leri nga yisiwa ekhoto. Murhangeri wa DA eGauteng Soli Msimang u ri ha swona leswaku va salana na Lesufi endzhaku hikuva va nga katsiwanga eka mfumo wa xifundzankulu. Bandla ra Democratic Alliance eka huvo endla milawu ya Gauteng yi tsalele musirheleri wa vaaki ku lavisisa swihehlo ehenhla ka holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi swo tlula milawu ya matikhomelo ya swirho. Loko angula eka tsalwa ro hlambanya kumbe affidavit leyi nga humesa hi khale ka matsalani wa huvo endla milawu ya xifundzankulu leri hehlaka Lesufi hi ku tsandzeka ku hambanyisa matimba exikarhi ka huvo na bandla. If this is a witch hunt, they would have given us all the reports, then we would have been able to then move on from there. Now, this
as I said, it's a high court document now. It's a high court document. It's not something that the DA sat in a corner and concocted and say, this is what we're going to use now to go after Panyaza Lesufi. No. The reason why we're not going against Nahau is that Nahau never called Peter Skosana into a meeting in Boksburg. DA avalavi ku boxa leswaku va ri kuma kwihi tsalwa ro hlambanya kumbe affidavit. Khale ka mutirhi loyi ku hehliwaka leswaku u kume 6 million rand u hehla leswaku Lesufi a ri kona eka nhlengeletano leyi a yi kongomisiwe ka ku kanela na swirho lava hehliwaka hikuva va vuyeriwile swi nga fanelangi hi mali ya overtime na ya tenzo hi nkarhi wa COVID. We still don't have these staff being disciplined for more than 2 million rand of fraud, alleged fraud for S&T allowances. And the other figure you need to keep in mind is that Peter Skosana emerges, he tried to do his job and he was punished for it, and they were forcing him out, and Premier Lesufi was part of the people who forced him out. A ku ri nhlengeletano ya vumbirhi ya DA na va Mahungu eka mavhiki mambirhi. Bandla ra ANC KwaZulu-Natal ri vula leswaku ra enetisiwa hi laha mfumo wa nhlengelo wu fambaka hakona exifundzeninkulu. Bandla ri bakanye swiviko swa leswaku ri le ka mikanerisana MK Party ku vumba mfumo wa nhlengelo na rona. ANC eKwaZulu-Natal va ri mfumo wa nhlengelo ku nga GPU a wu tsekatseki. Lexi xiviko lexi nga huma hi nkarhi wa nhlengeletano ni vateki va mahungu ya ku tlangela dzana ra masiku ra mfumo wa nhlengelo eKwaZulu-Natal. Vandla ri lahlekeriwe hi tivhoti laha ri nga chika kusuka eka 54 eka 17% eka nhlawulo lowu nga hundza. Ku simeka mfumo wuntshwa, vandla ri hlawule ku tirha na DA, IFP na NFP. Hambileswi vandla ra khale ka President Jacob Zuma ra Umkhonto weSizwe ri nga kuma 45% I'm always suggesting that it would be a monotonous world if all people and families would think alike. Contradictions are going to emerge, because I wouldn't want us as if there is a covenant that perpetually there are going to be no contradictions between these parties in the GNU, in the GPU. ANC va kaneta leswaku va karhi ku kanerisana na MK Party ku va rhamba eka mfumo wa nhlengelo. We're going to governments of national unity and provincial unity. No one was closed out, but the MKP made a firm stand to say they will not work with the ANC. So we are here, we work with those that want the development of the people of KwaZulu-Natal, and we will make sure that it actually works. Varhangeri va tlhela va kaneta leswaku Luthuli House yi na makungu ya ku ngukisa vurhangeri bya vandla exifundzeninkulu. When that decision comes, whenever it will come, if it will ever come, as the loyal members of the ANC will abide by that decision. And none of us here doesn't belong to a branch. We'll go back to our branches and be active in our branches. Hambiswiritano, ANC se le matikhomelo ya holobye wa mimfumo ya miganga eKwaZulu-Natal Thulasizwe Buthelezi. Vandla ri hehla Buthelezi ku tirhisa xivandla xakwe ku lwa na mavandla yo kaneta. Vari va ta burisana ni vurhangeri bya AFP hi mhaka leyi. Mahalangute mahungu ya Xitsonga eka SABC. Ku ehleketeleriwa leswaku van'wana va vaceri va migodi swi nga ri enawini va lovile ehansi ka misava hikokwalaho ko pfumala mati na swakudya. Maphorisa na masocha va karhi ku ya mahlweni na pfhumba ro lwa na vo zamazama. Pfhumba ri pfale tindlela to yiseriwa ka vazamazama swakudya na mati. Madzanadzana wa vaceri va migodi va karhi ku huma ehansi ka misava. Vazamazama va humele ehandle endzhaku ka pfhumba ra maphorisa ra vala umgodi. Ku vikiwa leswaku nhlayo ya le henhla ya vazamazama ya ha ri endzeni ka mugodi. Un'wana wa vazamazama loyi a nga kota ku balekela maphorisa u ri kusukela hi n'hweti ya Sunguti a ri ehansi ka mugodi. The last 2 months re bona hore dijo tsa khona ho theoha re ja botlhoko go re ja Colgate no. U ri vo tala va lava nga le hansi ka mugodi va lovile hi mhaka ya ndlala. Ke khonne hore ke tswe nna ke fitlhele bontle ba ba ke ne ke tsamaya le bona ha ba fitlhella montle ha ke so ba bone le no kho ya gola hore ba shwile mo baleng teng. Mashaka lava nga le hansi ka mugodi veri se va tele hi ku chava. I think it's about 3 months or 4 months the time he told us that it's going there, because we can't communicate
we end up communicating the time he tells us that I'm going and when he comes back. So now we haven't heard anything. If he's no more, can I get his bone so that I can bury him? Ambestetano maphorisa vula leswaku ku cela mugodi swi nga ri enawini evugevenga. We are dealing with criminal activity here, and those that are committing crimes, they will be dealt with accordingly, and then they will be processed according to the law. Because remember, South Africa is a constitutional democracy, and we cannot allow lawlessness in our country. But and we must also emphasize the fact that we are not aware about the people that are actually trapped underground. Because I'm not sure what is it when they say that people are trapped underground. Because we have what we call Crime Combating Forum. That is the structure that is actually dealing with this particular matter, where we have quite a number of stakeholders. If indeed there was something like people being trapped underground, I think that should have been reported accordingly. Van'wana va lava nga khomiwa va ta ya ekhoto ya magistrata wa Stilfontein Mindzuku. Nhloko ya valavisisi eka nandzu wo dlawa ka Senzo Meyiwa u ri ku hava vumbhoni bya leswaku Meyiwa u baleseriwile hi longe thwala. Brigadier Bongani Gininda u bakanye swihehlo swa rin'wana ra gqwetha ya vahehliwa advocate Thulani Mngomezulu bya leswaku thwala hi yena nga balesela. Gininda u ya mahlweni a nyika vumbhoni khoto ya le henhla ePitori namuntlha. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana hi 2014. Phorisa Brigadier Bongani Gininda u byele khoto leswaku ngati leyi nga tekiwa leyi a yi thambukele laha ku tshama ka TV na le khumbini ra le khixini ya mufi Senzo Meyiwa, naswona ku na ngati yin'wana yi nga kumeka. Ntila wa mafambelo ya movha ya thwala hi siku rero wu kombisa leswaku endzhaku ka Mahungu u ye exibedhlele laha ku nga kumeka leswaku Meyiwa u lovile. Kutani a tlhelela laha Meyiwa a nga baleseleriwa kona, laha a nga heta tiawara ta kwalomu ka 6. Naswona a ku nga ri na record ya leswaku thwala a ri eku tshunguriweni, hambi ku ri eka ndhawu leyi boxiweke hi Mngomezulu. You had mentioned or testified that the blood swab taken from the TV stand, both dry and wet swab, it was swab number 3 and 4, the blood swab taken from the kitchen tile wall, both wet and dry swab number 5 and 6, match the DNA profile of the deceased, and there was no any other blood that matched the profile of any other person except the deceased. That is correct, my lord. Eka xitatimende lexi nyikiweke hi mukon'wana wa Meyiwa Edward Hlophe u vula leswaku u kume riqingho ro huma eka Tumelo Madlala, munghana wa Meyiwa loyi na yena a ri endzeni ka yindlu, loyi a n'wi byeleke leswaku Meyiwa u duvuriwile hi xihoxo. What did Mr. Madlala, what was his reaction to these allegations? He denied it, my lord. He said he never said it. But like I said, he referred us to the IO to say, I don't know who you are. I know Mr. Midise, speak to him. You know, he says he was getting a lot of threats and all manner of things. But it was clear that he was refusing that he ever said that, my lord. Mfumo wa himayele leswaku mehliwa wa vunharhu Mthovisi Mncube yena a nga balesela. Mncube u kanetile, hambi leswi Gininda na yena a nga boxa leswi a n'wi tekeriseke xiswona xibamu lexi fambelanaka na tlulu leri nga kumiwa endhawini ya Mahungu na tirhekhodo ta tinqingho. If one looks at the exhibit G1, the section 2.5, is it of any significance? Yes, it is, my lord, because it covers the period when this incident took place, in other words, the 26th of 2014, and the number associated with 3 is located in phosphorus on that specific day. Gininda u gimetile vumbhoni byakwe. Vayimeri va vahehliwa va ta sungula ku konanisa hi Ravumune. Sipho ra Musipile loyi a nga gqweta ra muhehliwa wa vumbirhi ku nga va yena a sungulaka, tanihi leswi gqweta ra muhehliwa wo sungula Thulani Mngomezulu a vabyaka. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 17 rand 51 cents, pondo i 22 rand 74 cents, euro i 19 rand 9 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 81 cents.
minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,742 i ounce, platinum i $991 i ounce, nxavo wa oil yimbisi i $74.91 hi mphongolo. Mutlangi wa tennis wa le America Coco Gauff u hlule muakatiko kulobye Jessica Pegula eka final ya WTA eKing's University. A hi languteni hungu leri na man'wana mahungu ya mitlangu lama nga rhanga emahlweni. Coco Gauff u hlule Jessica Pegula hi 6-3 na 2-2 eka ntlangu wo hetisela wa WTAP. Swa tetano Mudachi Abdinakhie u pone mphikizano wa nonoha ku kala aya bantambu eka mphikizano wa New York City Marathon hi tiawara timbirhi, timinete ta 7 na tisekende ta 39 tolo. Ngwazi ya 2022 Evans Chebet a ri kusuhi no kanganyisa Nakhie kambe u hlulekile. Leri i vhiki ra Champions League, Real Madrid va ri na vatlangi vo hlaya lava tikeriwaka hi ku tolovela tlangelo ra xipano. Vasirheleri wa xidlodlo xa Champions League va biwe hi tigolo ta 4 eka tandza hi Barcelona hi mahelo ya n'hweti leyi nga hundza. Robert Lewandowski, Rafinha na Lamine Yamal a va endla hi ku rhandza emahlweni ka vatlangi va le ndzhaku va Madrid. Madrid va ombana na AC Milan mundzuku, naswona va langutele ku va va huma na mbuyelo wa kahle eka ntlangu. Yalawa i makumu ya mahungu ya namuntlha, man'wana ya ta va kona hi Ravunharhu. Hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina, kasi tsihetsi balo ta landzela na maxelo. Mina vito ni Matimu Khosa, riperile. Riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku languta mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal, 80 chances wa timpfula leti nga havaka kona, kasi ku rhela ku ya exifundzenikulu xa Eastern na Western Cape na kona kwa languta 60 chances ya timpfula leti nga havaka kona eka madyambu ya namuntlha. Hi languta eka siku ra mundzuku kona na kona timpfula ta ve ta hisa emahlweni kusuka kwele KwaZulu-Natal na kona ta ve ka ta hisa emahlweni eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta eka switsundzuxo leswi nga kona kusuka eka vavumbi va maxelo, u nga langutela mpfula ya tilo ngopfungopfu kwale KwaZulu-Natal, kasi loko hi ya exifundzenikulu xa Eastern kona ku nga ve ku ri nga languteriwa gamboko leri nga havaka kona. Kasi loko hi languta swilemukiso swo hisa emahlweni le ka siku ra mundzuku, xifundzankulu xa Limpopo ku ta ve ka ri ku hisa swinene, kasi hikokwalaho ka ku hisa u nga languta ritshwa leri nga kona kambe ku ta va ka ri mpfula leti nga ta va ti nghenelela. Kasi loko hi languta mpfula ya tilo yona yi nga hava kona exifundzenikulu xa Gauteng ku ya kwele exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal, hi helela u nga languta gamboko na mpfula ya matimba kwele exifundzenikulu xa Eastern Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu hi ra ka xifundzankulu xa Gauteng ku ta va ka ri ku hisa swinene loko languta ndhawu to fana na le Pitori, Joni kona ku ta va ka ri ku hisa kambe ku ta va ka ri ku nghenelela mpfula. Kasi loko hi languta xifundzankulu xa Limpopo kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene ka siku ra mundzuku, Giyani ku ta va ka ri ku hisa loko na ndhawu to fana na Giyani ka Malamulele ku ta va ka ri ku hisa, Thohoyandou na yona yi ta va ka ri hisa, kasi loko languta Musina yona yi ta va ri kwalomu ka 32. Kasi loko hi languta xifundzankulu xa Mpumalanga na kona u nga ha langutela maxelo mo hola karhi ku ta va ka ri ku ri loko languta to fana Swikhukhuzela Mashinini, Mbombela yi ta va yi ri ka 26 wa degrees. Languta xifundzankulu xa KwaZulu-Natal u nga ha langutela maxelo mo hola swinene loko ra ndhawu to fana Ulundi ku ta va ku ri Vryheid ku ta va ku ri Smith ku ta va ku ri le 16 wa degrees. Languta xifundzankulu xa Eastern kona na kona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu to fana Mthatha, Muletani ku ta va ka ku ri Komani ku ta va ka ri le 7 wa degrees. Kasi languta xifundzankulu xa Western kona na kona u nga ha langutela maxelo mo hola, Beaufort ku ta va ka ri ku rile, Lembe ku ta va ka ri ku rile, kasi Glen Williams yi ta va yi ri ka 27. Languta xifundzankulu xa Northern Cape na kona u nga ha langutela maxelo mo hola ka tindhawu to hambanahambana, Kimberley ku ta va ka ri Upington yi ta va yi ri ka 25. Languta xifundzankulu xa Free State na kona u nga ha langutela maxelo ma kahle kambe ku ta va ka ri ku nghenelela timpfula ka tindhawu to hambanahambana. Kasi languta xifundzankulu xa le Northwest xona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene kambe ku ta va ka ri ku hisa ndhawini to fana na Rustenburg ku ta va ka ri ku hisa, Potchefstroom yona ta va ka ri hisa ku ta va ku nghena mpfula, Mahikeng yona ku ta va ka ri hisa 31 degrees. Ka languta tindhawu to fana na ku ta va ka ri ku hisa eka siku ra mundzuku. Laha ku ri maxelo mi khomela wona ka madyambu ya namuntlha ra perile.